Mira, a Donald Trump no le interesa a Charlie Kirk, así que tú tampoco te sientas obligado a que te importe. Y voy a seguir repitiendo esto mientras sigamos acumulando más y más evidencia de que esto efectivamente es así. Es evidente que Donald Trump no está de luto por quien supuestamente era su gran amigo. Donald Trump lo que está haciendo es tratar de aprovecharse de esta oportunidad para seguir creciendo dentro de la política. No únicamente para poder expandir su proyecto autoritario, sino también para silenciar a cualquiera que esté en contra de él. Ni una sola vez Donald Trump ha mostrado preocupación o cualquier tipo de emoción por Charlie. De hecho, ha pasado todo lo contrario y lo vimos cuando Donald Trump canceló abruptamente un evento, lo cual no únicamente molestó a todo el movimiento MAGA, sino que también nos mostró la verdad tras el encubrimiento de este crimen real, ignorar la crisis que representa la retórica de Donald Trump y la violencia política dentro de este país. Ahora, antes de hablar sobre lo que Donald Trump canceló y el porqué, quiero comenzar con una de las mejores respuestas que he visto ante este tiroteo. Y esta respuesta vino por parte de Barack Obama, quien yo considero que expresó de una forma específica lo que muchas personas están sintiendo justo ahora. Mira, por favor. Look, obviously I didn't know Charlie Kirk. I was generally aware of some of his ideas. I think those ideas were wrong. But that doesn't negate the fact that what happened was a tragedy and that I mourn for him and his family. He's a young man with 2 small children and a wife who obviously, and a huge number of friends and supporters who cared about him. And so we have to extend grace to people during their period of mourning and shock. We can also, at the same time, say that I disagree with the idea that the Civil Rights Act of 1964 was a mistake. That's not me politicizing the issue. It's making an observation about who are we as a country. I can say that I disagree with the suggestion that my wife or Justice Jackson does not have adequate brain processing power. I can say that I disagree that Martin Luther King was awful. I can disagree with some of the broader suggestions of that liberals and Democrats are promoting a conspiracy to displace whites and replace them by ushering in illegal immigrants. Those are all topics that we have to be able to discuss honestly and forthrightly, while we still insist that in that process of debate, we respect other people's right to say things that we profoundly disagree with. That's how we should approach this. Now, esta es la forma exacta en la que deberíamos estar respondiendo. No deberíamos estar de luto por esta persona. Ni siquiera tendríamos que elevar sus ideologías de odio como que si fueran simples opiniones. Cuando realmente este hombre solo se encargaba de tirar venenos para hacer videos que se iban a hacer muy virales y así ganar mucho más dinero. Estos videos en gran medida eran videos que él grababa debatiendo, si es que se puede llamar a esto debates, con niños de universidad, chicos de 18, 19 años. Esto no se trataba en absoluto de libertad de expresión, se trataba de cómo lucrar más y cómo hacer más daño. Y me alegra que el expresidente Barack Obama lo haya dejado muy claro. Me alegra que haya señalado el fracaso del liderazgo de esta administración, porque mucha gente tiene miedo de señalarlo y hacerlo es bueno, porque así muchos pueden entender lo que realmente está pasando. Especialmente ahora que Donald Trump no demuestra ningún interés alguno por casi nada. Y de hecho canceló el evento, que era un evento para hablar de quien en vida fue uno de los que él dice sus grandes amigos. Trump ignoró la vigilia por Charlie Kirk en el Kennedy Center,
tras pasar el fin de semana en su club de golf. Donald Trump no asistió a la vigilia religiosa del domingo por el activista de derecha asesinado Charlie Kirk. El presidente pasó el fin de semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Según su agenda oficial, fue visto hablando sobre la muerte de Charlie Kirk el sábado por la noche durante una gala educativa celebrada en su residencia, donde discutió cómo el sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, se había radicalizado. La agenda de Donald Trump para el domingo no incluía eventos públicos. Regresó a la Casa Blanca a las 6:30 después de que se formaran las largas filas afuera del Kennedy Center en el Washington D.C. para conmemorar a Kirk, y asistieron 85 miembros del Congreso, así como figuras clave del movimiento MAGA, incluyendo a Mike Johnson, Robert F. Kennedy Jr. y Caroline Leavitt. Aunque Donald Trump no estuvo presente, su ausencia fue notoria. Durante su apasionado discurso, Leavitt lo justificó diciendo: hablo en nombre del presidente cuando digo que el presidente Donald Trump te amaba y mucho, Charlie. Pues creo que no lo amaba tanto, pues no se quiso ni presentar. Todo lo que le importa realmente a Donald Trump es poder explotar políticamente este momento. Eso es en lo único que este hombre está enfocado realmente. No simplemente no pudo salir del campo de golf, sino que tampoco pudo llenar los espacios vacíos dentro de su agenda, para simplemente actuar que le importa a Charlie Kirk y presentarse al Kennedy Center, que él mismo remodeló y elogió por ser gigantesco, hermoso y, como él dijo, maravilloso. Ni siquiera pudo sentarse allí, poner cara triste y comerse una Big Mac, que todos sabemos que le encanta a Donald Trump. Todo esto para medio conmemorar a Charlie Kirk. Y te preguntas por qué, y es porque a este hombre nunca le ha importado y nunca le importarán los demás. Tenemos que dejar de tratar esto como que si fuera un momento serio para el Partido Republicano, porque no lo es. No tenemos que permitir que canonicen esto. No podemos permitir que terminen convirtiendo a Charlie Kirk en un mártir, porque esto no es así y no se debe de permitir que esto ocurra, porque esto solo sirve para fomentar el proyecto autoritario de Donald Trump y tenemos que dejarlo muy claro. Y Yasmin Crockett también se encargó de dejarlo claro. Mira el clip, por favor. Is when you say things, especially on air, like, yes, euthanize homeless people, that is a problem. Or when you're having a rally and you start talking about beating up people and causing physical harm. Or when you joke about what happened to Mr. Pelosi when he was attacked. Or when you decide that there are over 1,500 people that were charged and convicted, whether it was in a trial or they signed plea agreements after beating law enforcement and tearing apart our Capitol, and you decide to let them go free. It seems like violence is okay if it is only because the man that is currently serving in the White House asked for it, even when we look at ICE officers and what they are doing to those that are accused of violating our law. That is what they think violence is okay for. But then when it ends up happening and it comes back on the other side, they claim that it's because of the Democrats and them using words like fascist. Congresswoman, we've heard the president say that he basically thinks that the political violence problem on the left is worse than the political violence problem on the right. Do you think the political violence problem on the right is worse than what it is on the left? I think it's a false comparison in the first place. And I think we should have a leader that is responsible enough to denounce political violence, period. It's not about where it comes from. It's about the fact that it is happening. It is never okay. It is never okay if it happens on the left. It is never okay if it happens on the right. And if we had someone that knew how to be an adult in the room, he would say that. But when we look at it, please tell me who is fostering this gun culture, right? I mean, the reality is that the average person on the left probably couldn't make a shot from 200 yards because they haven't been playing with assault rifles. Así es como tenemos que responder y dejar en claro cuál es el aspecto real de esta administración. Porque no son solo los demócratas quienes lo ven. Sorprendentemente, los republicanos también están empezando a darse cuenta. No solo escuchan a Tucker Carlson, sí, exactamente, Tucker Carlson, hablar sobre cuál es el verdadero plan de Donald Trump, como puedes ver el clip. You hope that. You hope that Charlie Kirk's death won't be used by a group we now call bad actors to create a society that was the opposite of the one he worked to build. You hope that. You hope that a year from now, the turmoil we're seeing in the aftermath of his murder won't be leveraged to bring hate speech laws to this country. And trust me, if it is, if that does happen, there is never a more justified moment for civil disobedience than that, ever, and there never will be. Because if they can tell you what to say, they're telling you what to think, there is nothing they can't do to you because they don't consider you human. They don't believe you have a soul. A human being with a soul, a free man, has a right to say what he believes, not to hurt other people,
but to express his views. Si Tucker Carlson puede verlo, entonces los demócratas dentro del Congreso también pueden verlo. Lo que Donald Trump quiere no es conmemorar a su amigo o reflexionar sobre él. Lo que él desea es explotarlo. Y Barack Obama se encargó de dejar esto muy claro. Mira el clip, por favor. And so when I hear not just our current president, but his aides, who have a history of calling political opponents vermin, enemies, who need to be targeted, that speaks to a broader problem that we have right now. And something that we're going to have to grapple with, all of us, whether we're Democrats, Republicans, independents. We have to recognize that on both sides, undoubtedly there are people who are extremists and who say things that are contrary to what I believe are America's core values. But I will say that those extreme views were not in my White House. I wasn't embracing them. I wasn't empowering them. I wasn't putting the weight of the United States government behind extremist views. And that is when we have the weight of the United States government behind extremist views, we've got a problem. And so your original question is, are we at an inflection point? We're at an inflection point in the sense that we always have to fight for our democracy. And we have to fight for those values that have made this country the envy of the world. And I often say democracy is not self-executing. It depends on us as citizens, regardless of our political affiliations, to stand up for certain core values, because otherwise we may not have them. Wow, a lot there to unpack. Y hasta aquí tenemos el video de hoy día, amigos. Espero que les haya gustado. Si fue así, ustedes saben que me encantaría que lo pongan en los comentarios. Además, si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber lo que realmente está pasando en Estados Unidos, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.